should be here. Okay. We talked about, I give you a small summary about to what extent type. As you remember, we had 4 paragraphs. In these 4 paragraphs, we had introduction to body and 1 conclusion. In the first sentence, we write a general statement. It is a statement that both sides accept. Then we paraphrase the question, and we say this essay will argue, and we give our idea, which is entirely, this is the keyword, necessary, or it is not, or entirely unnecessary. So we give our idea. We write 1 paragraph about the side of the question, and the opposite side, despite, we show the opposite idea with however, on the contrary, or despite. With this paragraph, we write opposite idea, and we support how we explain what we mean. Then we give some examples, and then we come to the conclusion. We conclude this side. And here we have the opposite idea. We say why these people think the opposite way. We give an example, and we come to the conclusion. And then we come to the last paragraph, which is the concluding paragraph. And we say what we said based on the ideas that we discussed here. And then we write, in my opinion. If you don't write, in my opinion, your writing will be affected, and you are not going to have a good score in your writing, because it asks your idea. I say, in my opinion, it is absolute imperative, or it is not necessary. This side or this side, you agree with one of them based on what you have written here. So this is about to what extent. Today, I want to talk about something similar, but let me open the PDF. Something similar, but they have some differences. That the question is not to what extent do you agree or disagree. The question is, do you agree or disagree? I have the same question. Vaccinating children against preventable disease is not only unnecessary, but also dangerous. Do you agree or disagree? Here, you need to say you agree or you disagree, not to what extent. Because when we say to what extent, you remember we had a spectrum, completely agree, slightly agree, moderately agree, but we changed it to this type, agree or disagree type. But here the story is different. Here you need to write an introduction like the first one. Here you need to write a general statement like this one, and then rewrite the question prompt like the previous one. And here this sentence is essential. It is agreed that, then write your opinion. Vaccinating is unnecessary and dangerous, or it is disagreed that vaccination is unnecessary. And then you need to write 2 reasons briefly. You don't need to write everything. You just need to say it is agreed that vaccination is unnecessary. At first place, people don't know what vaccines contain, and the second reason is that they might create some unknown illnesses, or some people show opposite reactions to the vaccines, and it risks, or they risk their lives. So I gave 2 reasons. If you look at my introduction, I have written a general statement. I said nowadays there is a growing concern among parents about vaccination, and parents are getting more reluctant vaccinating their children.
Now, question prompt. These people hold the view that vaccinating children against some spreadable diseases is hazardous, so it is not an obligation. Now, I say it is agreed or it is disagreed. Here I disagree. It is disagreed that immunizing children by the help of vaccines can threaten their lives severely, and coming to conclusion that it is not needed, and coming to the conclusion that it is not needed is a flawed understanding. Why? You don't need to write because. You need to just briefly say vaccines can guarantee the health of a nation generally. Furthermore, and then the second reason, it was able to eradicate a number of serious illnesses in the past. So, sentence by sentence, the first sentence is a general idea. The second sentence is the question prompt. The third sentence is your idea, it is agreed or it is disagreed. And then two reasons. Clear? Clear. Now, Absolutely. write one paragraph about this part and one paragraph for this one. So, in paragraph 1, rewrite the first reason, like the previous one, explain how or why, give your examples and conclude reason 1. Can I ask you to read this paragraph? Can you see it clearly? Yeah. Enlarge it. Okay. Vaccines can guarantee the health of a nation generally. The sanitation organizations are founded to find an array of methods to help people keep healthy and safe. When they face an endemic, endemic or pandemic, they try to find a way to help people survive. And sometimes there is no alternative but vaccines. For instance, in the recent situation of COVID-19, all health systems of countries, and for sure the WHO, World Health Organization, are challenging to make the appropriate vaccine in the first place and vaccinate all individuals in the second place. This virus kills almost 10% of its victims. However, the number of people who might react adversely to the vaccine is far less than people who will survive this virus. Therefore, weigh, weighing weighing up the cons and pros, vaccination seem an absolute need which can help the nations. Okay. So can you explain what I did here in this paragraph? Yeah, that's it. First of all, you write about the generally about the your idea. That's writing Reason. in generally. Then explain how or why the situation is it getting why this is this idea going with this type method, and explain it again, and then for going continue, we have a example for that, for instance, or for example, then we have a some one example for that, then we come to result, and we want to as a result, or Conclude. therefore, and we want to you know uh, having a result for this opinion. So Yes, exactly. The problem with this paragraph is that I have repeated, I didn't rewrite, I have repeated this sentence. Vaccines can guarantee the health of the nation generally. And why I did it, because I want to show, I want to teach. I'm not writing a paragraph, I'm teaching a paragraph writing. I just want to say that this first sentence should be the first reason. So we can say
we should write another sentence instead. But I just want to show that we repeat this here, the first reason. But you need to write it with other words. This Yeah, paragraph, we it is, paraphrase that. Is it I right? need to paraphrase it, yes. I didn't do it. I just put this one here to show that I'm going to write about first reason. And I started with, oh, I'm sorry. Let me talk to my wife, sorry, a second and call you. I'm sorry, I'm sorry. Okay, okay, there's no problem. I'm sorry. Okay, there's no Uh, problem. you are single, yes? Yeah. Yes. If you marry, you can understand. We are get married very, too late, you know. In my family, we have a, you know, someone who uh, engaged in 73 years old. So, Oh, why? yeah, my father married 38. That's very young in between among our family. Ah, Yeah. what age is in your mind for marriage? I don't know, maybe never, but maybe 47. Oh, it's too late. Yeah, because we are happy with single to be You single. are being single. Yeah. Happy being single. But marriage life has its own problems, but it is better than being single. This is my idea. I took my wife to her mother's home 10 days ago. And I was supposed to take her back last Friday, but I didn't because I am very busy studying. I was busy on studying last Friday. I studied about, I don't know, I started at 12 p.m. until 4 a.m. non-stop. 16 hours, I think, non-stop. You are Um, busy, too busy. yeah, I study like this. So I preferred not to take her back. But, because I got used to this married life, it is a little bit, I'm sorry, it is a little bit difficult for me, to live alone. To live alone means I have to cook, I have to wash my clothes, I have to wash the dishes, I have to clean home, and I can. It is not a big matter, but I don't like it. I don't like it. It Yeah, makes but it makes I love cooking. You know, I am foodie person, so I love cooking. So I created some new type of food, and this is, you know, health type of food, healthy food. mm, So some people said, you know, I'm my mother and my parents always said you are like a, you know, you behave like a military. You know, in uh, my house I have lots of things that is special for me. When I sleep, you know, I have a extra sheet for, you know, my, you know, when I want to sleep on it. Every day I wash it again and again. I don't, you know, this is my behave, and it's, hey, yeah, you got that's used to not bother. No, that's not bother me because I can do everything, you know, for necessary for me. So that. I don't need them. Also, I don't know what's the meaning of marriage until now, so I don't wanna. But Yes. when I didn't know, you know, the marriage meaning of marriage, I don't want to marry because everybody married. Yes, you're right. You should first come.
to the idea and need of marriage, and then you need to settle or set your marital life. But for me, Ashar, we need someone to be loved. We need Yeah. someone to love us, and we need to love someone else. This is my idea. It is another aspect. It is not housework, and it is a kind of feeling, and it's a kind of need. When you come to this feeling that you need someone to be with you, to love you, and you need to show your love, the pure love to someone, it is the time to marry. But you're right, because people marry, I should marry is the worst idea ever. Uh, so I don't know. I know that marital life has its own difficulties, and the most important thing is that with Iranian girls, uh, we have a lot of problems. Iranian girls try to limit everything for you, but this limitation, bearing this limitation is very difficult. And I sometimes talk to my wife and say, I added you to this life. You are not here for reducing something. You are not here for changing my behavior. You are not here to change my behavior and my attitudes toward something. So you are a part of this life. Yeah. But if you don't like something, please let me know. I will think about it because I don't want to make you sad. I want to live with you. And it depends on your behavior and your management, how you can manage this behavior. But if you want to marry, you should talk to that person before marriage completely. And That's you should, great one. That's great opinion. And when you talk directly about it, it is yeah, it is true. It is, some people cannot talk about it, and then they get trouble with their yes, wife. Yeah. yeah. But if I marry, I've never married with Iranian girl. It's true about my opinion. I've never think at all about Iranian girl, even European, just American, Ah, perfect. yeah, Per- or Canada. It's just for, if I marry with them, just I think about it. Just if I marry, if I It is, find the meaning of marry, I will marry with some people from the first world because yes, they are open-minded about everything. yes, they are open. Maybe. And sometimes being open-minded itself creates some problems. It is not, Yeah, I knew that. I knew. I don't know. Until now, I imagine that is true to marry with First Nation, First World. But I don't know. Maybe if I, see catch them, everything about them, maybe I change my mind. But until right. now, I think like that. Find an Italian girlfriend. Italian girls are perfect for marriage. They are beautiful, beautiful, really beautiful, and they love their family very much. And because I don't know, we pay a lot of attention to our wives. Most of the girls like to have a husband like Iranian man, especially Russian girls. Russian Yeah, girls. my cousin had a Russian girlfriend, and Yes, uh, cousins. yeah, he said offensive things about her, but he couldn't give up. Yeah. And even she called me again, my brother, about how we can join each other again and again. They are great, have a great relationship. Yeah, I they don't know why. if you make a Russian girlfriend, you can get rid of her. I know, I know. They wouldn't let you go. Wow. It Yeah. means they love you. They love you. Anyway,
By the way, Yashar, I like the way that you speak and your pronunciation. It's very nice. Thank you. Just one point, after marry, we don't use with. We don't say, I want to marry with an American girl. Without with. American girl. Marry an American girl. Any Marry the preposition. get So, married. as you mentioned, I have written this sentence, vaccine can guarantee the health of a nation generally. So what do we mean? The sanitation organization are founded to find an array of methods that people keep healthy and safe. When they face an endemic or pandemic, they try to find a way to help people survive, and sometimes there is no alternative but vaccination. Then I give an example. For instance, in the recent situation of COVID-19, all health systems of countries, and for sure the WHO, World Health Organization, are challenging to make the appropriate vaccine in the first place and vaccinate all individuals in the second place. This virus kills almost 10% of its victims. However, the number of people who might react adversely to the vaccine is far less than people who will survive this virus. Therefore, weighing up the cons and pros، یعنی با سبک سنگین کردن جهت‌های موافق و مخالف، vaccination seems an absolute need which can help the nation. I have repeated that. Next paragraph is about the second reason. The second reason, I say it is proved that potentially it could eradicate a number of serious illnesses in the past. I haven't written, I think. No, I have. No, I haven't. I haven't written. So what do you, I haven't written it because I use this for teaching and I haven't written. So I explain why we say that vaccines are like weapons which are designed to kill viruses. There are some fatal viruses that have been eliminated, eradicated using the vaccines. For example, some lethal, fatal and lethal means koshanda, some lethal viruses such as tuberculosis, sel, plague vaba, cholera vaba, plague ta'un, I don't know, some other kinds of herpes, for example. No, not herpes. Leprosy, Jozam. For example, I don't have enough information about these illnesses. Were some of the illnesses that people in the past were challenging with, and thousands and thousands of people lost their lives because they didn't have enough knowledge to treat them. However, with the vaccination campaigns, most of these illnesses were completely removed or eliminated or eradicated from the world, in the global scale. That's why vaccination seems to be an essential method for coping with a number of serious illnesses. So we can write these kind of things, or even you can write about COVID-19 that people hope to eradicate this kind of virus one day. Then the last part is about conclusion. You need to rewrite your gender statement. I repeat it. Nowadays, there's a growing concern among parents about vaccination, and parents are getting more reluctant vaccinating their children. So one of the most controversial issues among parents is whether vaccination is needed
or not due to the side effects it might have. Then I briefly say what I told. It means that you should write the question prompt and the reasons again. Means paraphrase your introduction. Some parents are against the vaccination and do not have their children vaccinated. It is a flawed understanding because vaccination can act as one of the most appropriate ways to help the world survive facing pandemics. Furthermore, it has already acted as a weapon to eradicate a lot of lethal illnesses in the past. Then write about the further expectation or prediction. It is expected or predicted that one of them, I wrote both of them, it is expected that vaccines stay as one of the fundamental methods to help people survive in difficult situations, along with other advances which might be achieved in medicine science in the future. So this is, do you agree or disagree type of writing. Any questions? Just dear teacher, I want to know how to, remember some words that's especially for, that's, that's common to use in this disagree or agree or disagree section. Some of them use for disagree or agree, type of the question. So I want to know, I I copied some of the most important book about the task 2, and I want to know, is it good for me to read these type books for task 2 or not? Yes. Do you have this ISJame book? Yeah. Okay, open this book, writing part, page 207. Yeah. 207. Yeah, that's great. Yeah. 207. You see, a sample. Using a computer every day can have more negative than positive effects on children. So do you agree or disagree? So this is a type of writing that we studied this session. Let's look at its format, but format is not important. We learned the format. Here you need to read it and learn something out of it and try to use it in your writing. For example, based on what I told, if we go to the introduction, we need to write a general statement. Let's look at this paragraph. In today's modern world, computers are essential part of everyday life. So this is a general statement. Now rewrite the question. Around the globe, children often use computers from a very young age. Although it is important for children to participate in various well-balanced activities, I highly disagree that using a computer daily can be more disruptive than be useful for children. So here the writer didn't write the question, computers every day have more negative. We need to write, some people hold the view that computers have more negative effects than their positives on children. I highly disagree. Rather than I highly, we don't write I, we say it is highly disagreed that using a computer daily can be more destructive than be useful for children. Instead, I think children have to spend time on learning computer and they have to benefit from that because 2 reasons. It can have remarkable effect on their personal life, academic study, and their future career.
So here the writer wrote about personal life, so one paragraph about personal life, academic study, one paragraph about academic study, their future career, one paragraph about future career. But as you see, the format is not correct. From a personal point of view, computers are an inevitable resource to help young people explore the world around them. So explore the world is personal life. For example, children who use internet to satisfy their curiosity about diverse topics are already becoming independent learners. No child with a computer is ever bored. Əlamət təəccüb IS writing-i təşkil oda qoyusuq, nömrəmizi çıxarlar. By starting early in their lives, children feel totally at ease around computers. They are also able to take advantage of the wide range of services computers provide. خب مشروع نمی‌نده پاراگرافن. Conclusion'u yok da. No conclusion. So, by using computers, they can gain a lot of experience for their personal lives. Bir də usta, elə bir for example-ı tez qurub. Məsələn, Havva yazmayıb. Elə bir əvvəl mətni yazıb, sonra for example yazıb elə. Yəni bedunun ki o tozih verə, müxtəsər bir aça məsələn 2 cümlədə təzəşdən məsələn əvvəl cümləni tozih verə, başlayıb for example. Dəqiqən. Pəs indi yavaş-yavaş bilirsiniz ki, o formatı ki biz gərək yazaq nəcürsüdür. Mən niyə bu kitabın formatı mən qəbul eləmirəm? Bu kitabın idələri yaxşıdır. Məsələn, satisfy their curiosity. Qəşəngdir də. Highlight edin, çətin writing-inizdə işlədin. Ya da personal life, academic study, future career. Məsələn, from an academic point of view, from a professional perspective, the computer has found the place in the workplace. 3 dənə paragraf yazıb da, lan görsünüz. Introduction veribdir, bir dənə paragraf racibə personal life yazıb, bir dənə paragraf racibə academic study yazıb, bir dənə paragraf racibə future career. İndi bunun conclusion da cəhət ola da, ha? Mən görmürəm conclusion. Əlbəttə, bura şayət teaching-idir, istəməyib də burada conclusion-un bariz olsun, ha? Bunlar üçün writing-dən sample'ladılar. Öyrədi ki, nəcəsə body yazaq. Reason-ı yek, reason-ı deyil. Xub, bizə edə bilər 3 dənə reason yazasın, 10 dənə reason yazın, kimsə deyəcək yazma. Bəli, xub, müşkül budur ki, mənim bilə vaxtım vardı. Və bir daha da bir şey ki, öyrəşdik, because it can have remarkable effects. 3 dənə şey verib də, hərəsinə bir paragraf yazıbdır. Sonra gələ conclusion-da introduction-a tay yazaq. Və əgər baxsız, biraz naşiyanə yazıbdır da, yəni o cür ki siz dediniz, məsələn siz deyən behtər idi ki, biz behtərdir gələk əvvəl general statement verək, reasonımızı qəşəng müşəxəs edək, tozih verək ki, mənzurumuz nədir, sonra misal verək, gələk nəticə alaq. Hər paragrafın ki, nəticəsi olar. Xob, məsələn bu writing-i eləyə bilərsiniz, gəlincələsiyə yazasınız. Məsələn, səhvəyə 207 yazın, gəlincələsiyə siz bu ünvanı sample. Writing, do you agree? Book session sample on page 207. خب الان 208 discuss both sides istemiyoruz. Canım qabağa. خب صفحه 213. Using a computer every day can have one. Hemen de cevabında conclusion yazıp bakın yazın conclusion. For the reasons 213'de. In conclusion, for the reason mentioned above, I believe that computer as a technological tool is here to stay. The sooner children become computer literate, the better for many aspects of their future lives. Nəzərzə bu conclusion yazdı, mən yazan conclusion yazdı. Çok güzel. Kollar generalın yazmayıbdı. Yani işte da 6 verirlər. Da bu writing-i verirlər 6.
خب ona görə bizim İranda mən deyərəm, yəni heç başarmır. Bu kitab yazağımızdır ki, hələ bu gözəllikdə kitab yazırdı. Savad writing-lər yoxdur. Və savad writing-də rahat qazanmamışıq. Vaqəən ömür qoymuşam mən bu formatda çıxardınca. Vaqəən ömür qoymuşam. Xop, səhvəyə 218-ə baxın. Bunları izafələrdən danışı writing-izə. Yəni otun baxın, first, in the first place, basically, principally, fundamentally, essentially. İstəyəm writing-lərdə görəm bunları. Xop, writing-izdə istəyəm görəm. Səhvəyə 203-də, bizə də 219-də vardı. Sonra bunlar rədd olun kullan. Səhvəyə 221-də qisməti C-də yazıb as a result, as a consequence, hence, consequently, therefore, because, for this reason, thus, so forth. Bunlarda çox qrameri vardı. Səhvəyə 224-də result in lead to, contribute to, cause. Bunlar öyrəşmə və işlədir writing-lərdə. Xoş. Səhvəyə 224-də o 2 dənə qisməti 2 gəlibdir. 224, bunu dəst verəcəm, istəmirəm, yazasız. 225-də similarly, likewise, in the same way, by the same token, correspondingly, in like manner, as the same time. İstifadə ediyor, hətmən. 226, yəni bunlar oxuyun bu cüsünə gəlin qabağa ta yetişin səhvəyə 229-a. Xob. Sampel veribdi bir dənə. Sampelin baxın bərrəsi ediyək. Mən istəmirəm bunlara, hala söysüz cavab verin. Mən istəyəm eyni bu sampelin tayin öz formatımızdan yazasınız. Edə bilərsiniz, idələrindən istifadə edərsiniz. Page 229 for next session. So as computers are being used more and more in education, there will be soon no role for teachers in the classroom. Do you agree or disagree? So we need a general statement. There have been, for example, many advances in technology in most aspects of people's life, especially in the field of education. Now, question. Nowadays, an increasing number of students rely on computers for research and to produce a perfect paper for school purposes. Others have decided to leave the original way of learning and to get knowledge through online schools. These changes in the learning process have brought a special concern, blah, 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 the possible decrease of importance of teachers in the class. Nəzərin harda verdi bu? Söz, müşkül writing mən indi bunu istah edirəm. Deyəm, xob, general statement yazmısan. Təlaş eləmişsən sualı bu da bir cürə göstərsən biləmizə. Göstərmişsən. Öz nəzərin hanı, nəzərizə cavab verməlisiniz ki, computers are being used more and more in education. There will be soon no role for teacher. It is agreed, it is disagreed. 2 dənə dəlil. Pəs mən bu heç bəlgəsini də oxumuram. Bunu yazın, gəlincə dəst sizin ki, ilə bərrəsi edirəm. Səhvəyə 203-də yaza bilərsiniz. Məsələn? 203. Financial education should be mandatory component of the school program. To what extent do you agree or disagree with this statement? Financial education. آموزش مالی should be mandatory component of the school program. باید جزء اجباری برنامه آموزشی باشه در مدارس. ما نه حتی موافقsiz yazın. Bir daha da səhvəyə 231-də sample 2 yazın da. Bir həftə vaxtınız var da. Sample 2 231. Okay, that's enough about writing. Yashar, do you want me to teach you another format
or we should work on other skills. Your idea? I don't know which one is better. Because I taught you a new piece of writing, I want you to learn it and then teach you another one. But for me, makes no difference. If you think that you can learn another format, I can teach another format. If you Yeah, think yeah, that's recording. I I can watched watch it, I watched again, but uh, if you think, I sent it two sheets for about my writing. I mhm, think that is not, that's it totally true. And I imagine I have some mistakes there. mhm. So also, I want to know your idea about how I can. I don't know. I Did you send it in WhatsApp? not, Yes. not Oh, yet. okay. Okay. I didn't know about it. Now I know about it. Yeah. Do you have my screen now? Yep. Okay. The question is trees are essential for the existence of the human race as they provide the oxygen that we need to survive. Yet daily all around the globe, large areas of woodland are being destroyed. Many people feel that they as individuals can do nothing and that only governments and large companies can halt the destruction. How far do you agree or disagree? Okay. Read your introduction. Okay, read it. Now, Mhm. Yes, read the introduction aloud. Oxygen. Yaşar. yeah. Okay, read it. Ucadan okuyun. Uh, Oxygen is the initial substance to live in the world for the human race and other animal species. In this way, trees play great role. However, deforestation in large scale is the most important issue. The only way to rescue the trees is through big companies and governments, and the result could be even a reverse of the cutting trees. Some demographics of society hold the view that forests can be survived and kept for the next generation just with these two powers. This essay will argue why it is absolutely possible to stop the process of cut down trees and keep them alive By uh, by governments, by on club.
Only 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 by by governments and big companies, yes? cloud companies, big companies. Oh, you didn't write this one. Yeah. Mm, only Only the help of of governments and major companies. I liked your writing except this part. Uh, the only way to rescue the trees is through big companies and government, and the result could be even reverse of cutting trees. What is the meaning of this? yeah, I missed some word here. I imagine I have to stop here and then uh, uh, government. I shouldn't put the and there. The result could be I should eliminate the and. Okay. Yeah, and governments. The result could be reverse of cutting trees. No. How I can Saving trees. Why do you write reverse of cutting trees? Saving trees. yeah saving. I want to say that See, right. expanding the forest again. The vice versa. For example, you can say the result could be a decrease in the number of trees, cut, for example, every moment. So you want to say something like this, but reverse of cutting trees we don't have. Decrease in the number of trees, cut. Yeah, yeah. Cut That, here means which is cut, it is reduction, which is cut or which are cut. The number is cut every moment. So I clean these and I write cut. But I like your introduction. It is very good. Very good introduction. I remember last time your writing was disaster. yeah. This is my second one. I see. It's very For good. first one, I put it very bad. That's Okay, my you are learning. Okay, first paragraph. There is some individuals who appear to just I duplicate from your it's last. very it is very good. There are some there are some individuals who appear to support the idea that is impossible to keep trees alive and even make it reverse, that is reduce or mitigate to, or just make it reverse to expand jungles for coming generation. Here it has problem, but read it. Okay, individuals. Individuals is a key factor for reducing or even stopping the process of cutting trees by reducing amount of products which is made by trees. This is true that by developments in technology and uh, industry, tree products substituted with artificial substances, which can lead to diminish of these materials. Uh, for example, kitchenware, which were traditionally made by wood, will give their place to chemical materials and elements, and
and potentially demand for wood will decrease. These people logically believe with this effort and plant, wood industry would not be survived for a long time. Look, there are some individuals who appear to support the idea that it is impossible to keep trees alive and even make it reverse to expand jungles. Make it to keep. No. Farsi fikirləşsən. Kullan tərcümeyi Farsıdır bu cümlə. Usta biraz şey eləyəmirəm. Elə bir məsələn speaking halətdə cümlə düzürəm ta writing-in o müşəxxəs səsi kimi düzürəm. Cümlələrin biraz özüm ehsas edirəm. Bax 5.0 şahiddən oxşuyur ta. Ayrı, işgali. O writing samplelər var kitabımızda həttəmən oxuyun. Çox əvəzlər writing-bizə. Bir dənə burada bilməm sizə göstərdim, kimə göstərdim. Qoncum taparam. Uşaqların birinin writing idi. Məsələn, də sizə tayidilər. Mən sizə göstərdim bu writing-i. Yox, mən Baxın, məsələn, bunun əvvəldə writing-i vaqəən, ingilisdə sizdən zəiflərdir bu fərd. Məsələn, mən bu vaqəən writing-in söydüm o seri. Nowadays there are contentious, heated debates over whether governments dərsə özün cümləsidir də ki, o qədər mütaliə edib tapıb gətiribdir, görürsünüz. Nə gözəldir. Baxın, there are contentious, heated debates over whether governments should spend money on railways or not. These people claim that putting investments in the rail construction is necessary and vital. Mən həmişə deyirəm, 2 dənə adı eləyə bilirsiniz, yazın. This essay will discuss both sides of argument, provide evidence as to why investing on railway is compulsory. Baxın, nə gözəldir. Siz bu writing-i necə verə? Bunun əvvəl writing-lərin heç başarmıdır writing yazı, ha? Çox gözəl. İntrosu elə 9 aparır. Söz. On the one hand, in most countries, people pay road taxes because they expect the road network to be maintained and extended. Besides, məsələn, bunu öyrətmişəm, however, besides filan, baxın, gətib istifadə edibdir də burada. Besides, they believe that trains are unreliable and overcrowded. Also, people want to stay in control of their lives by using cars. Consequently, they cannot expect to depend on public transportation whenever they need to go from one place to another. To illustrate this point, baxın, bu çox gözəldir, görürsünüz. For example, to illustrate this point, many areas, particularly in the countryside, are not served by public transport and can only be accessible by cars. Yeah, on the other hand, proponents of the public transportation system hold the view that, appear to support the idea that bunların izafəsi 2 cümlə yazmışsınız burada, are much environmentally friendly than individual cars and buses. Also, efficient train services will encourage people to leave their cars at home. Mənzum budur ki, writing-i çox gözəlləşibdir. In conclusion, this essay argued that people who are in favor of investing on railroad due to their viewpoint, from my point of view, burası işgalı vardı, dəyişmişəm. They should divert nəmləməni, hala işim yoxdur.
Bir daha da geçen istilah vardı. Bu writing'inde de onu tapmadı çözer. This essay will shed light on both views. Bakın. Güzeldi. Bunda writing geçeydi. The inclusion of the subject of advertising in the sports has been a controversial topic for decades. Why some folks believe, folks believe that this sort of advertisement is worthwhile and crucial. Others are on the idea that doing this is futile and it is nothing but waste of money. Saxta söz. Writinglərin uşaqlar çox qəşəngləşibdi. Yəni əvvəldə vaqəən məsələn daha hissətlərdi writinglər. Alan çox qəşəngləşibdi writinglər uşaqlar. Məsələn bu bir dənə bir yerdə var idi. Bu axır cümləsin this essay will discuss both sides of the argument and provide point of movies. The introduction var idi. İstəyirəm görəm. This essay will discuss both sides of argument and provide evidence as to why e-learning with substitute face-to-face education. Tapmadım o writing. Hala işimiz yoxdur ondan bizə. Məncə necədən qalmayın, öyrənəcək, diqqət edin və samplelərdən oxuyun. Mesela bu əvvəlki paragraf, əvvəlki writingin introduction'da mesela Harry'e özün öldürsə də o cümləyi yazanmaz. 100% götürübdür da bir yerdən. Bəli, xoş, bir dənə, iki dənə, üç dənə, onlar ki, çıxdı da bəqiyəsini özümüz yazarıq. Çox gözəllədir writingimizə. Burada Yaşar, vaqən bilməmişsin nə deyəsən. Orada istedim deyəm, yəni ki, biz istirik əvvəldən bərəks eləyək bu işi və qeytərək, yəni əvvəlcə cəngəli nə tənha, məsələn, ağaçlar kəsilməyələr, bəlkə biz qeydək ağac əkək. Yəni bu proses bərəks olsun, yəni vice versa olsun, yəni proses qeydsin və biz hətta becayın ki, ağacı kəsək, qeydək əkək. Yəni bu Türkçədə şəkildim nə deyirəm. So there are some individuals who appear to support the idea that it is impossible to keep trees alive in forests. And even human needs to make it reverse to expand jungles by planting even more trees. Ha? توضیح Türkçe'ye dün ben böldüğümde bu listinde hiçbir yazmamız. For coming generation. Onda çox olur bu cümlə, məsələn, uzunlaşır söz, məsələn, cümlə mən yazanda, məsələn, görüm gedir, məsələn, bir 400 kəlməyəcən yetirir. Mən xırdal, bəziləri baxın, mən deyirəm ki, mən از خانه در آمدم و سپس رفتم به دانشگاه. Bu bir daha cümlədə. Deyə bilərəm بعد از درآمدن از خانه به دانشگاه رفتم. شاید بیادرم که مقصد نهایی من بعد از ترک خانه دانشگاه بود. مثلا diyebilirim حالا مثلا 3 tane ayrı bir şey gelmedi zihnime. خب من از خانه در آمدم و سپس رفتم به دانشگاه. Bu olay مثلا دبیرستان şahidi. بعد از در آمدن از خانه به دانشگاه رفتم. مثلا burada şey alıbdı. Mesela فوق diplomu vardı.
مقصد نهایی بعد از ترک خانه دانشگاه بود. Bu da deyir, məsələn, tərəf lisans oxuyurdu. Biz 3 dənə cümlədə eləyə bilərik deyək. İndi bu cümlədə siz eləyə bilərsiniz və uzun ola bu cürsünə. Eləyə bilərsiniz, bir də ayrı saatlarla, ayrı lüğətlə bunu qısaldarsınız. Cəb cümlənin özündən azadsız məni verməz ki. Mən deyəm, بعد از خانه درآمدی götürürəm və سپس رفتم بیرون. Deyirəm, abi yanımı nə بعد از خانه və سپس. Bəzən writing-lər bu cürsü yazılır vaqiən. Yəni bir fərdi ki islah edə məğzin vaqiən şey deyirə, dağıdırə. Burada məcbursunuz bunlar deyəsiniz və cərinə məni verməz. Baxın, indisin cümləz the idea that it is impossible to keep trees alive in forests and even human needs to make it reverse to expand jungles by planting even more trees for coming generation. Individuals are key factors for reducing or even steeping the process of cutting trees by reducing the amount of products which is made by trees. Which'i də götürün, izi də götürün. Yazın made by trees. Bu cücə ar olaydı bu düzüldü, which are made. Bunlar götürün. Made. It is true that by development in technology and industry, çünkü bu izafələr etmişsiniz bunu. Tree products substituted with artificial substances which can lead to diminish of these materials. خب buradan bu üzere writing-üz gələt. Həy dediniz niyə? Siz racibi bu yazıcı bizcə ağacı hifz edək və məlumdur ki, ayəndədə bu gəlib pis məvadda məhsul ilə caygozin olacaqdır. Ya ustad, mən demişəm ki, individuals, əşxas şeydirlər. Deyirlər ki, individualslar gələ, məsələn, eləyələr. Becan ki, government, məsələn, gələ, məsələn, eləyə. Bunlar elə bir əşxasdırlar ki, gəlirlər. Əşxas eləyə bilər, çox güzel iş görsün. Mən isə deyirəm, burada biraz özümün şeyim olubdur. Kəmkarım olubdur. Individuals gərək olarlar. Burada deyirik government. Bu paragrafda, məsələn, deyirik government. Bu paragrafda deyirik individual. İlləti budur ki, xob, eləyə bilərlər hətta bir dənə də ağac əhsinlər, bir dənə individuallar. Bəlkə cəngəllərimiz böyüsünlər. Xob, indi deyirsiniz ki, ayəndədə cəhsi tozih versin. Deyirsiniz, ayəndədə bir seri məvad məsnoi caygozini, məsələn, çub olacaqdır. Düzdür? İndi siz becayı bu ki, bunu bu ünvanı bir dənə subkategori nəzərdə alasınız və bu mövzudan çıxarsınız, cəbisi bura bəst verirsiniz kollar. Deyirsiniz, bu məvaddılar aradan gedəcəklər. For example, kitchenware which were traditionally made by wood will give their place to the chemical materials and elements and potentially demand for wood will decrease. Bu cümləzindən işgalım vardı, bu buranın var. Lead to diminish of these materials. Bu nə mənədir mənzuruz? Dizdən mənzuruz nə mənədir? Sizin diziz bu cümlədə gedir artificial substance göstərir. Ayrı şey göstərməz. Məcbursuz gələsiz bu dində bunu yazasız ki, wood products-ı. Əgər burada yazsız wood products-ı, sizin cümləz qəşəkləşər. Çünki illət gətirsiniz ki, individuals, bir dənə nəxşilər budur ki, ağac əhsinlər, bir dənə nəxşilər budur ki, məvaddə məsnoydan istifadə eləsinlər. Hər fərd öz növbəsində. Bu bahis olar ki, wood product aradan gedər. Nəçə these materials, artificial substance ilə bir düz aradan gedir. Getirə bilir. Düzdür, Mustafa. Example, kitchenware wares, which were traditionally made by wood will give their place to chemical materials and elements and potentially demand for wood burada kama lazımdır. Çünkü cümleyi kamil yazmışız aslında. Will decrease. These people logically believe with this effort and plan
comma, wood industry would not be survival for survive da ne survival? Ha, survive yazmışıq. Survive for a long time. Hələ bu writing bura çox qəşəng idi. Very good oldu da. Balaca islah istəyirdi. Xoş. Kəsin hava yazacaq inşallah. Həsin usta elə qaldı, elə biraz. Ha, pəs bilirsiniz vardı da, conclusionunuz qalıb da. Yox, koldan həm şey qalır, side to qalır, həm side qalır. Yazmamışsınız. Xoş yazın. Qəşəng idi. Qəşəng. Mən söylədim writinginiz qəşəngləşibdi. Çox Bu qəşəng. 2000 usta biraz vaxt çox qoydum buna. Yəni həqiqətən deyə biləm 1 saat vaxt qoymuşam buna. 1 saat biraz. Yəni o essayvana əslən vaxt qoymamışam. Yəni fəqət zamana baxmışam ki, zamanla yazam. Əslən feilən mən müşkülüm yox. Fəqət format öyrəşir, hifzlədiyim formatları. Siz qəbləndə IELTS oxumusunuz, ya əslən IELTS öyrətici etməmisiniz? Usta şubeyli ilə oxumuşam. Nə qədər oxumuşsunuz? 9 ayda da oxumuşam, amma əslən usta şubeyli şey deməzdi, frame deməzdi, məsələn yol deməzdi. Deyərdi əvvəl yaz fəqət şeydir, iştibahı qramerizadı və həll edeyim. Gitkunə köməklik eləməz idi formatda. Alən siz bu 9 dərsdə pişrəftinizi nə qədər görürsünüz? Çox. Yəni əslən format mən adında bir şey görmədim ha şubeylidə. 9 dərsdə IELTS oxuyursunuz. Mənim nəzərim budur. Necə cəsədə? 9 dərsdə IELTS oxuyursunuz. Mənim nəzərim budur. Elə o zaman doğrudan azdır. Yəni Usta Şubeyli ustadım da ha. Usta Şubeyli yəni mən bilmədiyim şeylərdə Usta Şubeylidən soruşaram. Bəli, xoş, bizim uşaqlarımızın hamımızın writing-dən müşküllər var. Yəni bax bir yaşayacağım bir dənə qız şahidim var idi. Bu dəbiristan oxuyanda gəldi qərardat bağladı İtaliyaya. Dəhom oxuyanda. Dedi, bu tez dindidən, ya biz yox sabit ola filan behman, mən köməklik edəcəyim, çəşm. Mən də vəkilimi mərif edərdim, qərardadım bağladı filan. Babası da heç gəlsin sizdən IELTS oxusun, deyim, o məndən necə IELTS oxuyor, X məbləğ gətirə verə. Qoy, geçsin umumı kiləsə. Getdi, yazıldı çizazında kiləstamızın birinə və oxudu. Axırda qutuldu. Mən deyir ki, bilməm, mak vermişdə şagərlik nömrəsindən cür idi. Mənə deyir ki, ustad, bu cür mənim müşkülüm var IELTS-də. Deyim də, writing yaz yolla biləmə. Baver edin, sizin indiki writinginiz ondan yaxçı idi. Sizin indiki writinginiz onun writingindən. Və mən dedim bir əslində ki, mən ömrümdə heç kəsə deməmişəm ki, məndən zəban oxu. Demərəm də, heç vaxt demərəm. Öz xanımma da mən deyər ki, mənə zəban öyrət, deyəm, hər vaxt ki, ürəkdən vaqən istəyəm, mən gəbsə deməyəcəm bu kəsən öyrədim, özün gəl məndən istəyəcəksən, demərəm. Bəli, xoş, deyəm, buna dedim ki, mən məcburam bu sözü bilə deyəm və inşallah ki, su təfahüm də olmaz. Sən writing də öyrəsəcək keçi desən, mənim özümlə də keçi desən. Mən buna 10 cələsə writing dedim, 6 yarım aldı writingi də. Və overall'u da şiş önümü idi. Ələn də oktobrun 10-unda ya 6-sında 3 gün sonra pərvazı İtaliyaya, pəzirişini də aldıq. Dərsini İtaliyada. Yəni, bəzən mən görürəm, xoş, hala biz şayət bizlərə yolun tapmışıq, münsəcimtər işləyir uşaqlarına və nəticəsində siz özü görürsünüz ki, xoş, reading gücə fərq edir, listening gücə fərq edir. Özdə az müddətdə niyazdır, çox enerji ilə biz gedək bunu yaşayaq. Məhsili ki, tapdınız, bəlgəsi özünəndir də, biz fət məhsili görsəndir. Xoş, sual, əmri fərmayışı var, buyurun, yoxdur, gedək. Seyvan var bir dənə usta. Seyvan. Hə, o vardı. Bir də Seyvandan mənzuruz nədir? Təskəvan. WhatsAppda 2 dənə yollamışam essay. Birini qutulmuşam, essay bir dənə dedim time. Aha. WhatsApp. Onun şeyin
Aşağısında dərsli yazmışam da. Aha, bir də budur, ha. Okey. Belə aşmadı bunlar, ona görə deyim, belə bulardı. Dediysə, S-A1 var, deyim ola, S-A1 mənzuru nə mənədir S-A1? Təsdiq edir. Yazmışım var, güzar edirəm ki, Ay, qəşəng. Çox gözəl. Bunu söyləyəm. Xab. Oxuyun, bu mövzuda baxın. Tamam. Üstad bu fəqət deyim də tarix zaman bənliyi. The exploration and development of the safe alternatives to fossil fuels should be the most important global priority today. To what extent do you agree or disagree? Allah köməyin olsun. Oxucaq nə yazsın? These days, the most controversial issue is traditional fuels and how to change them to reliable and safe substances or method, which is make people worry about energy supplement besides air pollution and consequently climate change. While some people argue the healthcare system and malnutrition should be the first priority, I believe find the harmful alternative for harmless. Alternative for fossil fuels should be the first and last obligation for the next generation. Üstad, mən bu çıxmışam, elə özüm sonra paraphrase elədim. O qərələrim deyim, iştibah yazmışam. Harmless iştibah yazmışam. Başa əgər cümlənizi fail, feil və məf'ulla başlayacağız, hər nə mənə x izafələsiz comma qoyun. That's nowadays. Yeah. The most controversial issue is traditional fuels and how to change them. Əndidə əgər yadınızda olsa, əndidə. Dedik, əgər bura məsələn esm olsa, burada esm ola. Bura feil olsa, burada feil ola. Bura phrase olsa, burada phrase ola. Yəni bura noun phrase olsa, burada noun phrase ola. Bura dependent clause olsa, burada dependent clause ola. Hələ bura dependent clause-da, bura noun phrase-dir. Bu saatlarınız gələtdir. Saatlarınız gələtdir. Onu hemen yazabilirdim. Bir tane misal mesela. These days, the most controversial issue is about traditional fuels and changing them, yani about changing them to indi oldu da. Bu oldu prepositional phrase. Buradan da preposition gəldi, buna rəbti tapıldı. Yəni deyə bilərsiniz and about yazarsınız ya about iş yazmıyorsunuz. Burada about vardı. İkisi oldu da payədə. Burada nöqtə qoyuyorsunuz, sonra yapıyorsunuz which is. Deyənməzsiniz nöqtə ilə which is yazarsınız. Comma ilə qoya bilərsiniz. Which is make
Saxtarə, qramerdə bu cür bir şeyimiz yoxdur. Which makes people, worry fe'lidir. Worried. Make people worry, adjective gələr. About energy supplements, besides air pollution and consequently climate changes. Consequently conjunctive adverb-dır. Əgər tədris eləmişəm conjunctive adverb-ları, conjunctive adverb-lar əgər yadınızda olsa, eləyə bilər bir dənə independent clause, bir dənə ayrı independent clause rəf versin, semikolonla, komma. Mesela bir dənə phrase yazmışsınız, sağda qələtdə. Why some people argue the healthcare system and malnutrition should be, bu da işte yazmayacaqsınız ha bu. Cep havayı yeriz havada. Be the first priority. I believe. I believe indi buraya məf'ul olar. Məf'ul bir dənə esm olar. Esm nə mənə gələr? ING ilə gələr. Finding a harmful alternative for fossil fuels should be the first and the best obligation for next generation. Bu cümlə az qəşəng idi. Bəli, bunları da gördünüz iradazı. Some people believe malnutrition and healthcare system have had more sacrifices than air pollution and burning fuels. This is true emitting gas. This is true that clause olur. This is true that emitting gas in first glimpse looks like more dangerous issue and could be effect and could affect everybody in the world equally. However, researchers show researchers show that people who suffer or die from malnutrition or bad health care are much more deaths from air pollution or climate changes. Much more deaths yani mənə day yazacaqdım da depth yazırıq. Much more than this yani mənə. Niyə des? Yazarsınız die, ay yazmıyorsunuz. Yazarsınız die much more from air pollution and climate change. For example, Health Organization claim 1 billion içinde vardı. People suffer from a malfunction. Indeed, this organization pursue pressure on governments to looking. To'dan sonra fe'l sade gələr. For aforementioned problems. Söymədim. Əslən söymədim. Heç nəzər də vermirəm. Qılın gərəlir. Onların öz uşaqlarımız olanda dostumuzun adı yaman deyərəm bu tür şəraitdə da sizdən iş. On the contrary, everybody knows these progress in healthcare system and food supply owes to energy which is until now bu gəlib də giribdi bunun arasına kamacələr. İzinə nə cür fe'l əsli işlədirsiniz? Which until now comes from fossil fuels. Chemical fertilizers that make qərarda avırdan istifadə eləməyək. That make products highly productive or transportation without energy is meaningless. Yazıq şober, indi bilirəm niyə format deməyibdi bilərə. Axı gedirdim elə bunlarda bir söz deyim, deydi elə olsun elə yaxşıdır.
əvvəl cümlə saz verir, cümlələr qatsan bir-birinə. When fossil fuels run out, that is too late for to find an energy replacement. For instance, if shipping shops no one. Söyləmirəm Yaşar writing-ı. Yaşar söyləmirəm. Yox, bunun üçün şey yazmışam. Beduna fikir, fəqət elə doldurma idi da. Bir dənə o sampellərimizdən istifadə elə yazda, nə olar? Bir dənə o sampellər ki, mərif elədim bilə və bu söymədim vaqən, vaxt qoymağına dəyməz. Sampelləri ki, biləcə qoydu, verdim biləcə sampelləri. Gedin sampellərin özündən cümlələri götürün və bizə düzləyəcək cümlə sazın üstündə işləyək biz. Varid olmamızı heç formatə ki, hələ şey deyək. Bəzən cümlələr qaçır. Farsi fikir edirsən. Bir dənə pişnahadım vardı. Siz cümlələrinizi elə feylən bir-birinə rəbt verməyin. Yəni, idələr ki, istəyirsə gələsi farsi fikir edirsiniz və باعث می شود که این کاهش بیاد. O gələsiz, qatısız qabaq cümlənin saxtarlar gələt çıxır. پیشنهاد. آره. خب biz روز یکشنبه هفته بعد رایتینگ işləməyəcək. Listening vurun, doyuncan. Listening istəyəcəm vur bu söz. Listeningizi vurun, siyəcəm. 20 ta si. Tamam. Next session. Yekşənbə reading. Sizlə lüğət də işləyirik, ya lüğətləri oxuyursuz? Lüğət özü demisiz şeydən o götürə bilərsiniz. Məsələn, mətnləri oxuyursuz. Mətnlərdən çıxardısınız, ya çıxartmısınız? Çıxardıram ki, yəni şeylərdə məsələn deyirəm bu tür mən Harvard University-nin şeyi vardı, nə deyirlər, lawyerlar. Gedirəm onlardan lüğət götürürəm çox da ki, bunlardan götürəcəm bu şeydən. Gələcəkdə mən lüğətləri tozih verirəm ki, nə cür istəyirəm biləcəm. Çünki istəyirəm işləyək və çalışam biləcəm və writinglərdə də işlədəsin. Lüğətlərin də dairəsi yaxşıdır. Bizə də mürəbbəsin çox az öyrənər. Tamam. Yaşacan, əmri fərmanşi olur mənə görə. Əl-qoluz ağrımaz. Sən sizə eşitdim, inşallah görüşək gələcəkdə. Sağ olun. Xuda. Mersi, xuda.